students, good morning. Welcome to my video class. Today discuss next question. In the picture, bisectors of adjacent angle of the quadrilateral ABCD intersect at PQRS. Prove that PQRS is a cyclic quadrilateral. Therefore, a quadrilateral is given ABCD. Then bisector. What is the angle bisector? One angle is drawn that time 30 degree. It's divided into equal 15 degree and 15 degree. This is a angle bisector. One angle is divided into equal angle. Therefore, here bisector of adjacent angles of ABCD. Therefore, first draw one bisector. That bisector, second adjacent angle is B. Draw a bisector. Next is C. Angle bisector through the C. Draw angle bisector from D. Therefore, intersect points are P, Q, R, S. What are the intersecting points? P, Q, R, S. Therefore, four bisectors are drawing that time intersect at 4 points P, Q, R, S. Clear? Then want to prove that PQRS is a cyclic quadrilateral. Here already studied in previous class. What is cyclic quadrilateral? Sum of opposite angle is 180. 4 vertex is lying on the circle. Therefore, draw a circle that time PQRS on the circle. Therefore, want to prove that cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral means opposite angle S plus Q is 180 or next opposite angles are P and R. Angle P plus angle R equal to 180. That is the important point. Opposite angles, sum of opposite angle is 180 or supplementary. Therefore, consider first one triangle. What is the triangle name? ASD. In triangle ASD, therefore, here angle bisector. Therefore, this is angle half of angle A. This also half of angle A. Same manner, bisector. Therefore, it is divided into equal. Therefore, this is half of angle D. In cyclic quadrilateral, want to prove sum of opposite angle is 180. Therefore, consider one triangle ASD. 3 angles sum of 3 angles. What are the angle? DAS, DAS plus ADS, angle ADS plus third angle is ASD, angle ASD equal to 180. What is the reason? Sum of the angles of a triangle is 180. Therefore, adding 3 angles, we get 180 degree. But angle ADS means half of angle A. Angle ADS means half of angle D plus angle ASD equal to 180 degree. Therefore, angle ASD is equal to 180 minus, what are the two angles? Half of A plus half of D, half of angle D. 180 minus angle half of A plus angle half of D. Therefore,
ASD. ASD is, what is the angle? Angle ASD equal to 180 minus half of angle A plus half of angle D. Equation 1. Or not write the equation. Therefore, ASD, its opposite angle. What is opposite angle? PSR. Therefore, angle PSR is equal to 180 minus half of angle A plus half of angle D. Therefore, what is the reason? Vertical opposite angle. Same manner, consider this triangle. What is the triangle name? In triangle name is BQC. BQC. Triangle, sum of three angle is 180. This is B. This is a bisector. Therefore, half of B. Same manner, from draw a bisector C, therefore angle BCQ is also half of angle C. Using angles, sum of three angles is 180. What are the sum of the angles? BQC. Angle BQC plus BQC plus half of angle B plus half of angle C equal to 180. Therefore, we want to find out angle BQC equal to 180 minus half of angle B plus half of angle C. It's opposite, vertical opposite angle. What is vertical opposite angle? PQR. Angle PQR equal to angle BQC is 180 minus half of angle B plus half of angle C. Half of angle B plus half of angle C. Therefore, you have now find out PSR, then PQR are two angles of quadrilateral PQR. Triangle quadrilateral PQR, two angles, opposite angle. Therefore, want to find out the sum of these two angles is 180. Therefore, it is cyclic quadrilateral. Therefore, want to add PSR. Angle PSR plus angle PQR equal to, first PSR is given, already find out, 180 minus half of angle A plus half of angle D. Same manner, PQR already find out. What is the answer? Half 180 minus half of angle B plus half of angle C. Therefore, 180 plus 180, 360 minus common, then half also common. Take A plus D plus B plus C. Half of A plus half of D plus half of B plus half of C. Therefore, half is taken outside. A plus B plus C plus D. Sum of the angles of a quadrilateral is already you are studying lower class 360. Therefore, 360 minus half of 360. Therefore, half of 360 180. 360 minus 180 is 180. Therefore, opposite angle sum is 180. Therefore, PQRS is a cyclic quadrilateral. Therefore, sum of opposite angle is 180. Therefore, PQRS is a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral. Therefore, how to prove that cyclic quadrilateral? Sum of opposite angle is 180. S plus Q is 180. That is cyclic quadrilateral. PQRS is a cyclic quadrilateral. Therefore, how to prove this question? Want to prove PQRS is a cyclic quadrilateral. Sum of opposite angle is 180. Therefore, first we want to find out PSR. How to find out PSR? This angle is find out using
vertical opposite angle. Therefore, this angle find out using the sum of the angle is 180. അതായത് ഈ ആംഗിൾ കാണണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ ആംഗിൾ കണ്ടാൽ മതി. ഈ ആംഗിൾ കിട്ടാൻ നമുക്ക് ആകെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സമ്മ് 180 എന്നുള്ള യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ആംഗിൾസ് അറിയാം. അപ്പോൾ തേർഡ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതുപോലെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ ആംഗിൾ കാണാൻ അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ കണ്ടാൽ മതി. അപ്പം സം ഓഫ് 3 ആംഗിൾ ഈസ് 180 ആണ്. അതിൽ രണ്ട് ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 2 ആംഗിൾസ് ആർ ഗിവൺ. ദോർഫോർ തേർഡ് ആംഗിൾ 180 മൈനസ് ചെയ്യാം. ഈ ആംഗിൾ കിട്ടിയ അപ്പം വെർട്ടിക്കൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളാണ്. ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾ കിട്ടിയാൽ വെർട്ടിക്കൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളാണ്. സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രാറ്റിലാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സം ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ 180 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് വേണ്ട. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 180 180 360 ആണ്. എല്ലാത്തിലും ഹാഫ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹാഫ് പുറമേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി ആണ്. അത് ക്വാഡ്രാറ്റിലിൻ്റെ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ആണ്. ക്വാഡ്രാറ്റിലിൻ്റെ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഈസ് 180 ആണ്, 360 ആണ്. 360ൻ്റെ ഹാഫ് 180 ആണ്. ആ 360ന്ന് 180 മൈനസ് ചെയ്താൽ 180 കിട്ടും. സം ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ 180 ആയതുകൊണ്ട് ഇതെന്തായി മാറി? സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രാറ്റിൽ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഓക്കെ.